हेलो गाइस। मुझे पता है कई लोगों ने शुरू कर दी होगी क्लास 10th बोर्ड्स की तैयारी की, कईयों ने नहीं भी शुरू की होगी। बट नाउ नॉट टू वरी, here I am Anushka Pathak, a student of 11th grade. In 10th completed my 10th from ICSE and got 95.4 marks, and especially in history, which we are going to study from now. And today I'm going to start with history. So I scored 100 on 100 in history, and I'll be using certain notes which I used and made during my studies, and also be telling you some important questions that are usually asked in the exams. So let's see. First, I want to show you what we are going to study today. We are not going too fast today. I'll do the chapter series part wise, because the first war of independence is a kind of chapter which is asked every year mostly. So this has to be done very thoroughly, as well as we don't have to mug it up everything. We have to listen like a story, and I'm promising you, I'm not gonna be like the history teacher that just tell you to read and come. But I'll make sure that you don't have to mug up everything. You just learn everything like a story. So first, just see कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। लेट्स सी, मैंने कुछ पीपीटीज बनाई है, उसमें खुद के नोट्स भी इंक्लूड किए हैं, नॉट मतलब हैंड रिटन आई हैव मेड एंड पुट द पिक्चर ऑन. You can take screenshots and read later. Let's see. So this is the first part, this is the second part, this is the third part, this is the fourth part, and I think this will be the end. Yeah, probably. So let's start the first war of independence. So when it comes to war of independence which India led, was not just in 1857. Okay, it was a struggle of 100 years. It started in 1757. It was a hard work of people and their sacrifices of 100 years, but it take a greater part, or emerged as a great revolt against the British in 1857. Uh, 1857. So I am using the book for reference which I used in my class 10th. That was the Morning Stars. You may use any other publication books which is prescribed in your school. That's not a case. Every content is similar almost. You just have to study. So when we move on to the first war of independence, तो हम उससे में सबसे पहले पूछते हैं why it is known so. In India, we call it the First War of Independence, and in Britishers called it the Sepoy Mutiny, because it was mostly based on the sepoys. So, first of all, why do we know that it's known as the First War of Independence? So, here, see, I told you it was happening. The revolt was happening from hundreds of years. People were revolting. People were speaking against the Britishers, but it take greater part when all the people from different sections, religion, occupation, and soldiers came together and shook the foundation of the British government. That's why it's known as the First War of Independence. There were certain causes. So if we talk about the causes, there were the main four causes, which we call as political, socio-religious, military, and economic. But when we come to the further part, people usually get confused in political causes. So in political causes, we have certain uh, different causes too in it. Okay, sub causes you may say, like policy of expansion one. Then in it comes disrespect shown to Bahadur Shah, treatment to Nana Saheb, absentee sovereignty, and many more. बट जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन के भी अंदर आता है, जो आप बुक में देख सकते हैं, द वन हु आर यूजिंग द मॉर्निंग स्टार ऑन पेज नंबर 9, कि जब हम लोग पॉलिटिकल कॉज में पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन देते हैं, उसमें भी सब पॉइंट्स दिए हुए हैं. तो कुछ लोग क्या होता है, व्हेन द एग्जामिनर आस्क अबाउट द पॉलिटिकल कॉजेज, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग अबाउट द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, disrespect shown to Bahadur Shah Zafar, treatment given to Nana Saheb, and absentee sovereignty, they also
instead of writing that, they write the subpoints of the policy of expansion that has to be included in the point of policy of expansion. So people usually get confused, but if you do that, if you are asked to write some political causes and you write the outright wars, subsidiary alliance, doctrine of lapse, pretext of alleged misrule, then you won't get any marks. These all are combined in just one point, so you have to look after it very carefully. uh, this is the question asked in two markers, that why it is known as the first war of independence. One more thing, that you should always read this chapter because it is mostly asked chapter in the examination. We'll be talking about the examination patterns soon, around November, December, but till then, uh, this is what you have to learn. Then we come to the causes. So there were main four causes, that were political, socio-religious, military, and economic causes. Then political cause. So we move to the political causes. If you see closely over here, you may see disrespect shown to Nana Sahib. So I have written the points in them only, but I have written them separately as well. But we are gonna take a quick look, or we'll see in this flowchart a summary. So disrespect shown to Nana Sahib, I'm sorry. So he was forced to live in Kanpur and he was not given the pension which his father received. This was a summary. Then treatment given to Bahadur Shah Zafar. His name was removed from the minted coins. He was removed from his fort. And his successors were not allowed to use imperial titles. Then comes the absentee sovereignty. Then comes the policy of expansion, जिसमें वो चार पॉइंट्स आते हैं: outright wars, subsidiary alliance, doctrine of lapse, and annexation of Awadh. Let me just use the marker for a minute. Just yes, I'm sorry. Yeah. So see, give me a minute. Hmm. पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, तो इसमें चार सब पॉइंट्स आते हैं, दैट यू कैन सी इज आउटराइट वॉर्स, subsidiary alliance subsidiary alliance, then comes the doctrine of lapse and annexation of Awadh. Let's move on to the next. सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कि पॉलिटिकल कॉजेज़ में, तो मैं पहले छोटे से स्टार्ट करूँगी. पीपल यूजली स्टार्ट फ्रॉम पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर. This is mostly asked in two-pointer question as well as for 3 marks. It's mostly asked like how was Bahadur Shah Zafar disrespected? Yeah, how disrespecttion of Bahadur Shah Zafar became as a cause for the revolt of 1857. So let's see. So he was the last Muslim, you may say, leader of India. Many people just saw him as God, yeah, because that time was leader वाला king वाला system. तो उधर लोग was like he is a God वाला, ठीक है. तो उन्हें एक भगवान की तरह मानते थे बहादुर शाह जफर को. He is considered as the last ruler of the Muslim dynasty. मतलब sorry, not Muslim dynasty, Mughal dynasty. Okay. So let's start. His names was removed from the coins minted by the company. उन्होंने उसके नाम को ही हटा दिया जो कॉइन वो मिंट करते थे. The years and the name of the viceroy have to be remembered. They may be asked in MCQs as well as in two marker questions. So just remember the year. So just remember the year as well as the name of viceroy. So just remember like this. In 1849,
Lord Dalhousie announced that they are not allowed to use the Red Fort. So at that time, like Bahadur Shah Zafar and his family and the royal people were used to use Red Fort as their palace. But company made an, ऐसा कह सकते हो, उन्होंने एक रूल बना दिया दैट दे कैन यूज़ रेड फोर्ट, दे कैन नॉट यूज़ रेड फोर्ट एज देयर palace, and they were requested to shift to a place which was near Qutub Minar. Then comes in 1856 Lord Canning. He announced that the successor of Bahadur Shah Zafar will not be allowed to use imperial titles and will be known as mere kings. This is a good point. Okay, you have to remember this point. In these 2 points, you both have to remember the year as well as the viceroy. So I will be making a separate video for with like सारे उसमें I'll write the क्या कहते हैं उसे occasions, the rules, when it came and who brought it. उसकी मैं एक separate video बना दूँगी. That would be helpful for you all. You may take the screenshot if you find this helpful कि मैं आपको अपने notes दिखा रही हूँ. Then treatment given to Nana Sahib. This is the second point for political causes. So when we see this, he first let's know who was Nana Sahib actually. So he was an adopted son of Baji Rao II. He was forced to live in Kanpur away from his family seated in Pune. So his family, he was originally from Pune and he was the adopted son of Baji Rao II. He was forced to live in Kanpur. So आप जब फर्दर मैं आपको ऐसे वीडियोस बनाऊंगी देन यू विल बी नो कि एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करके पॉलिसी आई थी, तो उसमें बहुत कुछ हुआ था. तो अडॉप्टेड सन वाला सिस्टम था. आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन डीप इन द नेक्स्ट वीडियो. So he was refused to grant the pension that was received by his father Baji Rao II. उन्हें कोई पेंशन नहीं दी जाती थी. उन्हें ज़बरदस्ती कानपुर में रहना पड़ा. वो अपनी फैमिली के साथ पुणे में नहीं रह सकते थे. Then comes the third point of political causes, absentee sovereignty. So it means it is a whole definition which I have written and I'll be explaining to you in depth. In this notes, I have only written the important points, keywords, which you, if you will write in your exams, you are gonna get full marks. I'll make sure about that. Absentee sovereignty of British. It means that India was being ruled by the British government from England at a distance of thousands of miles. थाउजेंड ऑफ माइल दूर से इंडिया को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो रूल कर रही थी. If you are ever asked about what is absentee sovereignty of the British, then you may write this definition and you are gonna get full marks. That I make sure that it means that India is being ruled by the British government from England at a distance of thousands of miles. Then comes the policy of expansion where we would have started, but I haven't started because मुझे ऐसा लगता है कि we should start a bit slow. So when we see this, जब हम लोग पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन उठाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे लाइक मल्टीपल पॉइंट्स. तो जो पहला पॉइंट है वो आउटराइट वॉर्स का है. पहले तो आपकी मैं कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगी. इसमें जो मल्टीपल वॉर्स हैं और उनके साथ उनकी डेट लिखी है उसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चन पेपर लगाए. मैंने 2025 का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है and years of the battles have never been asked. Never means never. And I would recommend अगर पेपर में आता है आपको इसके बारे में पूछना, आप इसके बारे में ना लिखें. ये मैं आपको रिकमेंडेशन दूँ. बट मैं इसके बारे में कुछ कुछ बता दूँगी. जैसे आउटराइट वॉर्स में कौन कौन सी वॉर्स हुई. बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासे, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर. ठीक है. अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ. हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है. हमें उतना पढ़ना है जितना एग्ज़ामिनर हमसे पूछता है, और हमें उतना कम भी नहीं पढ़ना है कि मतलब बहुत कम भी नहीं पढ़ना है. मतलब समझाओ फीलिंग मेरी. ठीक है. सब्सिडरी अलायंस. अब इसमें भी हमें याद रखना है कि किसने इसे इंट्रोड्यूस किया था. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली. एंड अब नाउ देयर इज़ द डेफिनेशन दैट व्हाट सब्सिडरी अलायंस वाज.
Subsidiary alliance was an agreement between the English East India Company and the Indian princely state, and according to which the state agree uh, the state lost their sovereignty to the British. तो बेसिकली एक एग्रीमेंट था बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया कि हम भाई वर्चुअली अपनी जो बेसिकली क्या कहते हैं उसे सोवर्निटी, हमारी जो फ्रीडम है एक तरह से हम आपको दे रहे हैं, वो लूज़ कर देते हैं। तो जिसने जिसने उसे एक्सेप्ट किया उसने और भी चीज़ें एक्सेप्ट की। इसमें जैसे कहते हैं एक एग्रीमेंट में बहुत सारे सब पॉइंट्स होते हैं, वैसे ही सब्सिडियरी अलायंस वाले एग्रीमेंट में भी बहुत सारे की पॉइंट्स थे। तो जब हम लोग देखते हैं एक्सेप्टेड दैट ब्रिटिश आर दी सुप्रीम पावर, इंडियन प्रिंसली स्टेट को एक्सेप्ट करना होगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो सुप्रीम पावर हैं। They virtually lost their independence, I already told you. Then they also had to maintain the British army on their own cost। ठीक है, मतलब ब्रिटिश आर्मी का एक और फ़ायदा हो गया कि अब उन्हें अपनी आर्मी पे कोई खर्चा नहीं करना, अब इंडियंस ही उन पे खर्चा करेंगे। तो उन्हें अब अपनी आर्मी को लेके कोई टेंशन नहीं थी, वो अपनी आर्मी बढ़ा रहे थे, वो इंडियंस पे ही खतरा था। फिर नॉट अलाउड टू अपॉइंट, सो दे वर नॉट अलाउड, द इंडियन रूलर्स were not allowed to appoint an European officer without consulting the company। तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट अगर आपको किसी भी यूरोपियन ऑफिसर को अपॉइंट करना है इन योर कोर्ट, तो आपको पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर लास्ट पॉइंट जो हमने लिखा है, एक्सेप्टेड टू कीप एन इंग्लिश ऑफिशियल टू देयर हेडक्वार्टर्स। तो बेसिकली स्पाई तो नहीं कहेंगे, बट इन्होंने एक इंग्लिश ऑफिसर को एक्सेप्ट किया उनके कोर्ट में कि अगर कोई कुछ भी रणनीति आप कह षड्यंत्र बना रहा हो तो उनको पहले ही पता चल जाए। तो जब हम लोग देखते हैं तो जो सब्सिडरी अलायंस से एनेक्स होने वाले राज्य थे कह सकते हो, वो था मैसूर, जोधपुर एंड जयपुर। और जो सबसे पहला प्रिंसली स्टेट था जो सब्सिडरी ऑफ अलायंस में आया, वो था अवध। तो मुझे लगता है आज के लिए हमने बहुत पढ़ लिया, एक साथ पढ़ना इज़ नॉट राइट, बट आई मेक श्योर कि मैं ये पूरा इस महीने में ख़त्म कर दूँगी चैप्टर, एंड आई स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर रियली सून। मेरे बहुत सारे नोट्स हैं, आई विल पोस्ट देम आफ्टर पोस्टिंग ऑल द वीडियोज़, एंड विल बी मीटिंग वेरी सून। प्लीज़ टेल मी व्हाट कैन आई जस्ट, मतलब मैं क्या क्या और अच्छा कर सकती हूँ आप लोग के लिए। आई विल बी पोस्टिंग माई नोट्स आफ्टर दिस पार्ट, लाइक all the parts of the first war of independence comes, and I'll make sure कि आप full marks score करें। प्लीज़ गिव योर फीडबैक, आई वोंट से कि आप मुझे सब्सक्राइब करो या लाइक करो, बट प्लीज़ गिव योर फीडबैक्स टू मी कि मैं इसमें और क्या बेटर कर सकती हूँ और आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।